What's going on my people? Nongeye ko ikaze nanone kuri igakwiriye. So guys, no munsi noneho mbazaniye something special. Uno ngiye kwereka uko na creatinze iyi snow effect. So just muri Adobe Premiere Pro, ukoresheje Premiere Pro and Adobe Photoshop. So nuvangu no munsi tugiye kurebera muri software ebyiri kugira ngo tuze kugetinga one look cyangwa se tuze kugetinga one lizard. So mbere yuko twinjiramo fresh kugira ngo banze urebe ino look. Urabona yuko isa fresh, it looks right, irasa nk'iya nyayo man. So editing ni kibereyeho. So reka dusimbukire muri Premiere Pro kugira ngo mbereke a whole process. Then hano muri Premiere Pro twifashije na Photoshop. So nk'uko urimo kwibona rero iyi niyo flat image yanjye ni zo ngiye gukoresha. Okay, mfite flat image ariko still urabona ko nyene n'ubundi ni zimwe. Okay, so izina audio rikanze nzanagure kuko ntago ndi buzikenere. Okay guys, so ngiye gukoresha zino flat image. Okay, ikintu ndabaza kubanza gukora guys hano muri Adobe Premiere Pro, ndaza creatinga adjustment layer kugira ngo ino flat look nze kubanza nyikuremo. So ndaza hano kuri new item, inze kuri adjustment layer hande. Okay, none nze kwiterura ngishyire hano hejuru ya clip yanjye. Okay, and then ubu ngiye gukoresha noneho lumetric color. Okay, so nshobora kuza no kuri window kaza nkena boringa lumetric color ahangaha. Okay, cyangwa se nubundi hano nkabanza na making sure yuko yes ndi muri workspace ya editing cyangwa njye muri color, and then iyi lumetric color ihita, and then iyi lumetric color pano ihita izaho. So niyo ngiye gukoresha, ndaza gufungura ino basic correction. Okay, so inze kongera ingi exposure. Okay, no kugira ngo nyine ino flat, iyo mvuze flat image guys, okay, nyine nuko nguko image ibisa itarimo couleur, nyine ubona ari image isa niyacuye. Okay, so nibyo ngiye kubanza nakuremo. Nuvango no ku bantu ubundi bafite noneho image zitari flat nabyo birakora nta kibazo. Okay, so and then nze kugabanya ino shadow gutya. Nukuvango urabona yuko noneho ko ya flat image yanjye ihise ivamo. Okay, so turebeye nahanga urabona yuko still flat image yanjye ivuyemo. Iyi ngiyi niyo before, iyi ngiyi niyo after. So ahanga urabona yuko bimeze fresh. And then guys, nyimara gukuramo ino flat image yanjye, so icyo ngiye gukora rero ngiye guhindura bino byatsi. Okay, urabona yuko bivanze n'umuhondo mo gakeya. Okay, ni icyatsi kivanze n'umuhondo. So ngiye ndashaka no kugira ngo mbanze kukigira icyatsi kiri pure. Okay, so ndatanza gufunga ino basic correction, inze gufungura ino curves. Okay, so ino curves nza kwifungura, ubona ko dufitemo ama settings menshi. Ndaza kuri settings yitwa who vs who. Okay, so ubwo ninyizaho, ubwo ndahita nza guselectinga kino cyatsi. Okay, ndaza guselectinga icyatsi ariko nze gufata no mu muhondo gake. Urabona ko hano ni icyatsi, umuhondo, brown, umutu gutya. Ndaza gufata icyatsi kivanze n'umuhondo mo gakeya gutya. Okay, and then ndangiza inze kumanura gutya guys. Okay, urabona yuko noneho icyatsi cyanjye kibaye icyatsi guys. Hano ugomba kumakinga sure yuko bitaraza ku affecta skin tone. So n'urugero iyo nje iyo warengereye urugero akadomo ukagashyira nk'aha ngaha ukamanura, still urabona yuko no kuri skin tone bise bihaffecta direct. Okay, so nuvango rero nukuvuga ngo uba wageze muri ndi bara mu mutuku cyase muri yes mu ibara rya skin tone. So ndakanda Ctrl Z, nuvango ino image mfite y'ukuntu icyatsi nagihinduye. Yes, nibyo bimeze fresh. Okay guys, so nyimara guhindura iyi image yanjye, so nicyo gihe ngo nyijyane muri Photoshop. So hano ndaza gufata screenshot. Okay, hano naza kurya screenshot. Okay, reka nze gufata kuri screenshot yanga niho biraza kuba bigaragara neza. Okay, so ndaza hano kuri iyi frame export. So ushobora gukoresha ira shortcut ya Ctrl Shift plus E cyangwa se ukakanda hanga kuri icon. So navuga ngo image yanjye ndayita
double T, okay. Format igomba kuba iri JPEG, okay. So iraza guhita yisavinga hehe hano kuri desktop, cyangwa se ushobora ku browsinga ukayisavinga ahantu ushaka, wenda ikanyisavinga muri picture, okay. And then nkande okay guys, okay. So ndavango ira foto maze ku exportinga muri Premiere Pro, ngiye kwiterura nyijyane muri Photoshop, okay. So ndaza no gufungura muri Photoshop, noneho inze kwinjizamo ifoto yanjye nk'ibisanzwe nayisize kuri picture, okay. Ni iyi ngiyi, alright. So ndategereza gatoya, gutyo ubona yuko ifungukiye muri camera raw. Camera raw ntabwo ndi buyikoresha, ndaza kwifungura biri as normal muri Photoshop isanzwe guys, okay. Urabona yuko gutya guys noneho yamaze kugeramo. So icyo ngiye gukora noneho guys, anako noneho yamaze kugeramo, and then hano kuri layer mfite layer ya background. So layer ya background uyereka gutya gusa uko yakabaye. So and then uhita uzana kuri icon, okay, nze kwikandaho, inze hano kuri black and white, okay. Urabona yuko isiba black and white, and then ndahita nza hehe hano kuri normal, okay. Ndaza guhindura ino normal, nze kwihinduramo iyi luminosity, okay. So nimara kwihinduramo iyi luminosity, hano ndahita nza kuri za settings za black and white, ni iyi ngiyi, okay. So ndahita nza kongeza ino green bimere nkaho ari green yacuye muri ubu buryo, okay. So wirinda yuko wabigira umweru gutya ngo bikabirize guys, ntabwo biri cool, okay. So gakeya kugira ngo urabizi as normal bya bimeze gutya, and then ndaza kuyongeraho gutya gatoya, okay. So ndavango rero ku bantu bafite guys wenda icyo cyatsi kivanze n'umuhondo, nta haba hari umuhondo, ushobora kuwukora rero yuko guys birimo no guhinduka ku muhondo, okay. So ahangaha nta kibazo, no ku bantu bafite icyatsi kivanze n'umuhondo guys bayikoresha mu gihe batakoresheje ya method yanjye ya mbere yo kubanza nabihinduramo icyatsi, okay. So nindangiza guys, and then ndetanza hehe, ndetanza n'ubundi kuri icon nanone, inze kwikandaho, inze hehe kuri hano over saturation, okay. So hano over saturation iyi settings yayo urabona yuko iri master. So ndamutse ngabanyije saturation, urabona yuko saturation y'amabara yose ihita igabanuka. So ndaza gucuzinga ko nshaka kugabanya saturation ya green, iki cyatsi cyanjye guys, okay. So ndahita nza guhita ngabanya saturation ya green, noneho inze kongera ino lightness, okay. Urabona yuko noneho ntangiye kuzana ya look yanjye nashakaga, okay. So ahangaha gutya urabona yuko bimeze fresh, and then hano urabona yuko asigaye some details, utu details n'ubundi ni ryabara ry'umuhondo guys, okay. Nubwo ritavuyemo fresh, okay. N'ubundi ndaza no kuri green, nkaza nkacuzinga yellow, naho nkaza kwigabanyiriza iki, urabona yuko ndi kwigabanya. Ariko guys ugomba kumakinga sure yuko skin tone yawe itagomba kuba iri affected, okay. So niyo mpamvu niyo mpamvu ngewe ntari buyigabanye yose, okay. So nze no kongera lighten hano, okay. Urabona yuko guys skin tone yanjye isimera nkaho nayo yabaye umweru, ariko ndaza kuyihindura. So niyo ngiye guhindura n'ubundi ndaza hehe n'ubundi no kuri ya icon nk'ibisanzwe, nza no kuri selective color, okay. Hano selective color settings irimo umutuku. So ndahita nza, urabona yuko birimo guhinduka, ndahita nza guhindura yes kugira ngo ino skin tone yanjye mbashe kuyigaruramo gakeya, okay. So and then ni iyi look nashakaga, and then guys icyo ngiye gukora ngiye ku exportinga iyi lat, okay. So nuvango ni lat nkoze, okay, yes no, and then icyo ngiye gukora ngiye ku exportinga muri Photoshop kugira ngo nze kwikoresha muri Premiere Pro. So ndabikora gute rero, ndaza no kuri file, okay, inze hano kuri export. So inze hano kuri color lookup table, aribyo bisobanuye lat lookup table, okay. So ndaza kwikandaho, inze ndebe making sure yuko guys ino cube iri enabled, niyo yonyine. So ushobora kuzasanga zino zose ziri enable, okay, gutya. So yubishaka zose urazifunga ugasigaza cube, kuko cube guys ni extension ya lat, okay. Nkuko tuzi ama extension y'amafoto ni JPEG, ni PNG, extension ya video ni MP4, ibintu nk'ibyo ngibyo. So nuvango extension ya lat ni .cube, okay. So hano ndayita n'ubundi zina ya ni double T, okay, nkande okay. Urabona yuko ngiye kwisavinga, n'ubundi ndayisavinga muri picture, okay. So nkande save, nuvango gutya lat yanjye yamaze kuba saved. So ndahita nze muri Premiere Pro, okay. Nubundi okay, ngiye creating adjustment layer, nubundi ndaza ku applyingaho ino lat yanjye, okay. Ndaza no kuri new item adjustment layer, okay. So nze kuyiterura n'ubundi nyishyire hehe hano hejuru y'ama clip yanjye,
making sure yuko wayikanzeho. Okay, so noneho uze kuri lumetri color muri basic correction, niho ngiye kwinjiriza lat yanjye. Okay, so nayibitse muri picture ni iyi ngiti. So ninyikandaho guys, urabona yuko direct snow yanjye yahise igiramo, ariko nuvuga ngo gutya ntago biba biri perfect neza. Ndaza ku creatinga indi adjustment layer guys. Ku bantu bakoresha DaVinci guys, iyo ndi creatinga adjustment layer it's the same as nkuko wakoresha ama nodes. Okay, so ndaza ku creating adjustment layer, wa creating adjustment layer 10, it's up to you, nta kibazo. Okay, so byo nta kibazo, zirakora nta ribi. So ahangaha niho ngiye gukora color grading. Okay, so kuva turi muri winter no twageze muri winter cyangwa se muri snow time. Okay, ntago nahita nshyiramo warm gutya muri white balance, ubona yuko bisa nabi, so ndahita nyizanamo hano no kugira ngo noneho bize kugaragara nkaho ari ibyanyabyo. Okay, so then nze kongera saturation gutya. Okay, and then nze no kongera contrast kugira ngo yes image yanjye nyine ibe iri thick, igaragara fresh. Okay, and then a black nze kwiyongera gutya. Okay, so and nze mfungure ino creative, so nze kongera ino sharpen. Abizi ko sharpen guys nze kuyikoresha kugira ngo mbone details nyine ya image yanjye fresh bisa neza, na vibrance nkayongeramo. Okay, and then nze gufunga ino creative, none nze gufunga ino curves. Okay, so ino curves guys, ana yuko ahangaha ino curves yo nta byinshi ndaza kwikoresha anyway, nshatse nanayihorera. Okay, aho nkaza gufungura ino color wheels. None kuri shadow, urabona ko kuri shadow hano muri image yanjye kuri shadow, ubwo shadow ahantu ziri ni ribara, ni jacket, agapfukamunwa, ingofero. Urabona ko nambaye ibintu bya black gusa. Okay, ariko ndashaka ko zino black anza kuzongeramo like nk'akandi kabara. Ushaka kugashyiramo icyatsi n'urugero, so ushaka gushyiramo icyatsi gutya, urabona yuko imeze, cyangwa se ngashyiramo blue, ariko ngereka nshyiramo blue kugira ngo bize kumatchinga na snow yanjye fresh. Okay, okay, gutya urabona yuko bisa fresh. Okay, so nkanze before, urabona yuko iyi ni before, iyi ni after, hagiyemo akantu k'akaruru. Okay, so and then about highlight, so ndayizana n'ubundi hehe mu bururu guys. Okay, urabona ko image itangiye kumera fresh. And then kuri mid-tone guys, ntabwo njya nyikura aho nayisetinge, n'ubundi nyishyira hehe, aho yes muri ya mabara ya skin tone kugira ngo bize gupreventinga skin tone yanjye. Okay, then nza gufunga ino color wheels, nza gufungura ino HCL secondary. Okay, so ino HCL secondary n'ubundi ngiye gukora skin tone. iyo ubonye skin tone yawe itameze fresh, nza gukanda no ku mutuku, ukinaboringa no kuri color gray, urabona yuko direct ihisiba selected. None nkaza gusmoothinga y'ama edge. Okay, so ku bantu guys, reka nzoominge gatoya murebe. Urabona nkangaha nyine iyo namaze guselectinga skin tone yanjye. Okay, so iyo nje kublaringa gutya, urabona yuko yes mba smoothinze n'ubundi aho skin tone yanjye itandukanye n'andi mabara. Okay, so ndizera yuko musobanukiwe. Noneho haza gufunga ino color gray. Noneho ahangaha niho nshobora kuza gukora skin tone yanjye. Ahangaha reka nyihe urumuri gutya. Okay, gutya ndi kuzamura mba ndi kwiha urumuri. Okay, ndamutse manuye gutya guys, naba nyigize umukara. Okay, so mba ngomba kuyiha urumuri kugira ngo ize kumacinga yes na look yanjye. Hano nkayishyira mu wundi muri brown. Okay, urabona yuko skin tone yanjye imeze fresh. Hano nkagabanya saturation gatoya. Okay, yeah, this is nice. Okay, and then guys, nindangiza nze gufunga ino HCL. Okay, ngiye creatinga adjustment layer, hanyuma ndaza gushyiraho vignette. Okay, adjustment layer. Okay, nze kwishyira hano hejuru. So vignette navugaga. Okay, ndabanza gukanda kuri adjustment layer, nze gufunga ino vignette, nayo iri muri lumetri color. Okay, so nze gushyira ama edge hano, urabona hano ku ruhande kuntu bimeze. Okay, iyo nongeye zino midi point, urabona kuntu bihita bigenda. Okay, ariko ndaza no gufungura ino HCL secondary. Okay, iyo nshaka gukora like a background ariko it affects skin tone. Okay, ndaza ndashaka gukora kino kirere n'urugero, ndaza guhitamo blue nk'ibisanzwe. Nuvuga ngo ibara ushaka gukoraho niryo uselectinga, ukinaboringa no kuri color gray. Okay, so icyo ngiye gukora, ngiye kugerageza gufunga ano mabara y'imikara ni snow cyangwa se bino biti bya affectswe na snow. Okay, urabona yuko yes ya subject yanjye already yamaze kuvamo neza. Okay, and then ni biti ngerageze kwikuramo gutya guys.
and then urabona ko gutya bitangiye ku affect ikirere. Okay, so ndabireka gutya none urabona ko ikirere cyanjye cyabaye selected fresh, inze gusmoothinga nk'ibisanzwe nkuko namaze kwibabwira. Okay, ino color grade ifunge. So ahangaha nibwo noneho ushobora guhereza ikirere ibara ushaka. Nshaka kugihereza like green. Urabona yuko guys kibaye green, ariko still mbishatse n'ubundi nayirekera ahangaha gutya, cyase nkahereza ino color imeze gutya guys. Okay, so reka nyihereze ahangaha mo hagati na hagati. Urabona yuko guys bimeze fresh, and then icyanyuma ngiye gushyiramo snow falling. Okay, kwa kundi urubura ruba ruri kugwa. So guys manyihanganira, ntago hano kuri jacket yanjye cyase kuri nge subject ntago niteye nk'ibintu bimeze nk'ibintu by'umweru nyine bigaragara ko snowfall cyase urubura ruba rurimo kugwaho. So ndaza ku importinga snow falling yanjye guys. Ni video isanzwe iyo kuri green screen, nayikuye kuri YouTube, so nawe niho wayikura nta ribi. Okay, so wandikamo falling snow flakes. Okay, ibintu nk'ibyo ngibyo inze kuyishyira hano hejuru ya clip yanjye. So ino video y'inyuma reka nze kuyihanagura. Okay, kuko nakimariye, and then kwa kurabona ko ari gatoya kuri njyewe, ndaza gukanda right click inzana kuri scale to frame size ize gukwirwa muri frame yanjye. Okay, so nicyo gihe rero nkunze gukora green screen. Ndaza he hano kuri project panel, inzana kuri double L's effect, nandikemo Euro track ni yingiye. So ndaza kwiterura nyishyiremo Euro track settings ni yageze hano muri effect control. So ndatanza kuyikandaho inze kuri icon, inze gukanda kuri green screen. Urabona ko byavuyemo, ariko guys urabona yuko gutya iri visible cyane. Iyo ushaka ko itaba iri visible cyane ushobora kuza kwigabanyiriza no kuri opacity. Okay, ukabona nyine nudu snow yes tumeze fresh, ariko ndashaka ko ino snow falling n'ubundi iza kuba nayo ifite color grading nakoze. So niyo mpamvu ndaza kwishyira munsi y'aya ma adjustment layer nakoze gutya. Alright, okay, so urabona yuko noneho guys effect yanjye yabaye guys. So nuko nguko rero nakoze snow falling muri Premiere Pro na Photoshop. Alright, so ndakeka ino video yagufashije. So ni uburyo rero ni uburyo wa creatingamo ino snow effect. Okay, so ni wakunze ino video guys, ntugende udakoze subscribe, ndabizi yuko yagufashije. So kora subscribe, ulikinge, usharinge, leave a thumbs up, ibintu nk'ibyo ngibyo kugira ngo do staying in touch, ujye ubona andi ma video ya about editing, filmmaking tricks, ibintu nk'ibyo ngibyo. So ndakunda cyane rero, turi muri video y'ubutaha. Peace.